Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Ubc TV na unakaribishwa sana. Bila kupoteza muda, tuanze habari kamili. Naitwa Bella Masangano. Rais Yoweri Museveni amepewa taarifa za mrejesho kutoka kwa wajumbe aliyowatuma kwenda Urusi na Ukraine mwezi uliopita kufanya mazungumzo ya upatanishi, wakiongozwa na Waziri Mkuu wa zamani Dr. Ruhakana Rugunda na Amama Mbabazi akiwa Ikulu Entebbe. Mazungumzo hayo yalilenga kurejesha hali ya amani na utulivu katika mataifa hayo mawili ya Urusi na Ukraine ambayo kwa muda sasa yamekuwa yakipigana. Hali ya migogoro iliyopo kati ya mataifa hayo mawili imeathiri uchumi wa ulimwengu wote. Ikumbukwe kwamba kati ya tarehe 16 na 18 mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa zamani nchini Dr. Ruhakana Rugunda alikuwa miongoni mwa wajumbe waliofika katika nchi hizo mbili kwa ajili ya juhudi za upatanishi, wakiongozwa na Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini. Mkewe Rais Museveni ambaye pia ni waziri wa elimu na michezo nchini, Mheshimiwa Janet Museveni ametoa ushauri kwa vijana kutunza ujana wao na kujiweka mbali na suala la ngono kiholela. Vile amewataka vijana kuwa na matumizi ya busara ya teknolojia na vyombo vya habari sambamba na kuwa viongozi wa kutegemewa. Mheshimiwa Janet Museveni amewataka pia wawe wakimtanguliza Mwenyezi Mungu katika kila wafanyacho ili kuishi maisha yenye maana. Aliyesema haya wakati wa mkutano wa kwanza wa aina yake wa vijana katika mkoa wa Gulu katika shule ya Sacred Heart Secondary School iliyopo Gulu. Mkutano huo ulikwenda kwa kauli mbiu maisha yangu, uwajibikaji wangu, na uliandaliwa na muungano wa maendeleo ya wake za marais wa Afrika nchini kwa ushirikiano na tume ya masuala ya ukimwi nchini na baraza la idadi ya watu. Wadau mbalimbali kutoka sekta ya elimu, mashirika ya serikali, viongozi wa wilaya na manispaa na taasisi za kidini kutoka mkoa mdogo wa Acholi ni miongoni mwa waliohudhuria. Mheshimiwa Janet Museveni alionekana kufurahishwa na kitendo cha viongozi wa mkoa wa Gulu kuwa na nia ya kuwalinda na kuwaendeleza vijana kwa maendeleo ya taifa. Baada ya mkutano huo, Waziri Janet aliwahutubia viongozi 3,500 wakuu wa shule, maafisa wa wilaya na miji wilayani Gulu wakati wa ukamilisho wa mafunzo ya siku 2 ya stadi za maisha na kazi za mikono, ambapo wilaya 10 kutoka mkoa huo wa Acholi zilihusika. Serikali imetoa shilingi trilioni 4.8 kwa robo ya kwanza ya mwaka wa fedha wa 2023-2024. Kulingana na katibu wa kudumu katika Wizara ya Fedha, pesa hizo ambazo zimetolewa kwa muda mwafaka zitatumika kuendeleza utekelezaji wa mipango ya serikali. Tupate taarifa zaidi. Wizara ya Mpango ya Fedha na Maendeleo ya Uchumi imetoa shilingi trilioni 4.8 kwa robo ya kwanza ya mwaka wa fedha wa 2023-2024. Shilingi trilioni 4.8 hizo zinawakilisha 16% ya bajeti ya hiari. Last year, we carried out an internal analysis of our debt portfolio, and we found that the financing cost of especially our domestic debt was quite high and was getting higher because of the reasons we all know
all over the world, interest rates are increasing because of countries fighting inflation. Even here, our central bank increased the central bank rate from about, I think, 6% to 10%. And whenever the central bank increases this CBR, banks are signaled to increase the interest rates, those lending rates. Kulingana na katibu wa kudumu katika Wizara ya Fedha, mipango ya serikali ya mwaka huu itafanywa kwa kufuata nidhamu katika bajeti ya dhamira katika utoaji hudumu na utekelezaji wa miradi kwa muda uliopangwa. Carried out an internal analysis of our debt portfolio, and we found that the financing cost of especially our domestic debt was quite high and was getting higher because of the reasons we all know. All over the world, interest rates are increasing because of countries fighting inflation. Even here, our central bank increased the central bank rate from about, I think, 6% to 10%. And whenever the central bank increases this CBR, banks are signaled to increase the interest rates, those lending rates they charge, but also the rate at which they lend to government, which we call the yields or the coupon rates. And when we made an analysis, we found that we were paying nearly 2 trillion in interest cost over and above what we should be paying if we, for example, got other innovative ways of raising money. Kwa kuwa shilingi ya Uganda iliendelea kuimarika dhidi ya dola mwezi Juni mwaka huu na kupanda kwa 0.9 mwezi kwa mwezi, muungano wa wafanyakazi wa utumishi wa umma PSST unasisitiza umuhimu wa manunuzi ya umma kwa shilingi za Uganda, uamuzi ambao umekaribishwa na kikosi masuala ya budget cha asasi za kiraia. 150 million shillings is a lot of money compared to zero where these districts were. They had zero, now they have 250 million in Q1. In Q2 they will get another 250 million. In Q3 another 250 million, and in Q4. So they will have 1 billion shillings at the end of the year. Vilevile kuna agizo lililotolewa kwa maafisa wote wa uhasibu katika ofisi za serikali kuweka kipaumbele katika vyombo vya habari vya serikali na washirika linapokuja suala la kutoa matangazo hewani. In procurement of government goods and services should be done in Ugandan shillings. This is an area for us we had advocated for quite some time, that we need to protect the sanctity and also value our Ugandan shilling, and as such we appreciate those particular efforts. Shirika hili la Uganda Broadcasting Corporation limetoa mafunzo kwa wafanyakazi wake, hasa waandishi wa habari walioko mkoa wa Karamoja wa kitengo cha redio cha UBC Totere kuhusiana na mpango wa kimaendeleo wa Parish Development Model unaolenga kwa kuamua kiuchumi wananchi hasa kwa ngazi ya kata. Mafunzo haya yametolewa katika ofisi za UBC Totere huko Singira kwenye kaunti ya Kati Kekire wilayani Moroto kuwasaidia waandishi wa habari wa UBC mkoani hapo kutoa taarifa sahihi kwa jamii kuhusu mpango wa PDM. Timu hiyo iliongozwa na mtaalamu wa ushauri wa PDM Dr. Constantine Bitwaiki. Staff are aware about this project to ensure they know what their roles are supposed to be, so that they give correct information to the
population, to the beneficiaries in the rural areas, in the languages, 5 languages here in the Karamoja. The staff here are going to be, first of all, given more skills, and 2, they are being given correct information, but also the information on finance, on the PDM funds is supposed to be generated from the Minister of Finance, from the Minister of Local Government, from the PDM Secretary, and other peer coordinating ministries. So all this information we are planning to be meeting with the communication officers from these other MDAs that coordinate PDM pillars, so that information will be flowing in seamlessly from the generators to UBC, and that UBC team will be generating this information regarding funds monitoring to our people down there, especially the beneficiaries and other stakeholders, so that kufuatia malalamiko kuibuka miongoni mwa wananchi kuhusu uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa na vijiji wa ngazi ya kwanza na pili kuhairishwa, Tume ya uchaguzi nchini imefafanua kwamba maandalizi yoyote ya kiuchaguzi yanahitaji kugharimiwa na pesa. Waziri wa serikali za mitaa Raphael Majezi anaarifu kwamba uchaguzi huo ulihairishwa kutokana na kwamba serikali bado haijapata pesa za kuendeshea uchaguzi huo. Serikali kupitia waziri wa serikali za mitaa Raphael Majezi alitangaza kuahirishwa kwa uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa na vijiji wa ngazi ya kwanza na pili kutokana na uhaba wa fedha serikalini. Maandalizi ya uchaguzi wa aina hii yanafanyika kulingana na sheria ya maandalizi ya uchaguzi, isipokuwa tofauti kati ya uchaguzi wa aina hii na uchaguzi wa urais ni kwamba katika uchaguzi wa viongozi wa mitaa kila kijiji kinahesabika kama kituo cha upigaji kura. Also we need to guide the public that their calls and the argument that because these elections are for lining up, they do not require money. That argument is unfounded, and we want to clarify that LC1 elections are organized in accordance with the law that governs organizing and conducting elections in Uganda, and therefore they follow electoral processes as we know them for general elections. Mbali na kuandaa vijiji kwa ajili ya uchaguzi, tume ya uchaguzi ina wajibu wa kuorodhesha watu kwenye vitabu vya wapigaji kura, na ni kutoka katika majina hayo ambapo tume hiyo inachagua watu wa kupewa mafunzo ya kusimamia upigaji kura maeneo mbalimbali. Forms have to follow, or rather to comply with the requirements for nomination which are in the law. If you go back to the elections organized in 2018, some of the nominated candidates were even taken to courts of law. So hence the importance of ensuring that the right forms are used, and that is a Aidha, huwa kuna mchakato wa uteuzi wa wagombea ambapo tume ya uchaguzi inahakikisha kuwa fomu za uteuzi zinatumika, na hiyo ni gharama pia. Forms are printed, they are prescribed forms. It's not just any other piece of paper where you just write that candidate Bukenya has scored this, candidate Paul has scored this. No, they are prescribed forms. And these are forms that form part of our critical documentation. And the results of LC1 elections have been taken to courts of law, up to High Court. So hence the need to ensure that they are properly documented and recorded. Jumla ya shilingi bilioni 59 zilitengwa na tume ya uchaguzi kuendesha uchaguzi huo, sambamba na uchaguzi wa wanawake viongozi wa mitaa na vijiji. Kavuma Muhammad Abbas, UBC Habari. Na askofu mkuu mstaafu wa jimbo Katoliki la Mbarara Paul Kamuza Bachenga amefariki dunia leo asubuhi katika hospitali ya Nsambya. Amefariki akiwa na umri wa miaka 79 baada ya kutatizwa na ugonjwa wa kisukari kwa muda. Watu wa Mbarara na taifa kwa ujumla wanaendelea kumwomboleza marehemu. The man who ordained me, whom I worked with, whom I have loved, has gone to be with the Lord. It is very sad, and we are praying for his soul. We shall miss him.
was a man of passion. He loved the church, and he loved priests, he loved Christians. He was a man who was very open, especially in terms of criticism. Na hadi hapo, mtazamaji wa UBC TV, sina la kuongeza, ila hivi sasa utabiri wa hali ya hewa unakuja na Makumbi Obadi. Habari tena, huyu ni muda mwenyewe wa utabiri wa hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television UBC, na mimi Makumbi mwenyewe kuendelea kuwa mtangazaji wako wa hali la hewa la leo. Masehemu za kwenye nchi yetu ndio kupata ripota la kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, na mawingu kuwa mengi sana katikati mwa ziwa la Victoria. Watu wengine wanaendelea kutembea hapo kwenye ziwa la Victoria, ebu chunga maisha, uwe salama. Kuangalia sanamu za satellite ambazo zilipunga bara Afrika, mkanda wa mvua ndio kuwakatilia kaskazini mwa sehemu za kwenye nchi yetu, na mawingu kuongezekana kupunguzika sana mwa sehemu za kwenye nchi yetu, lakini na upepo kuwa na nguvu sana mauli wa nchi yetu, pamoja na kuwa na nguvu sana mwa sehemu za kwenye ziwa la Victoria. Kesho asubuhi katikati mwa nchi yetu itakuwa hali la kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu mwa sehemu hizo zote, pamoja na sehemu za kwenye kuzunguka za Victoria. Lakini muda wa asubuhi masehemu za kwenye magharibi itaendelea kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Mashariki mwa nchi yetu itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, na kuchomoza sana mwa sehemu hizo zote za kwenye mashariki. Kufika kaskazini itakuwa jua kali mwa sehemu zote za kwenye kaskazini. Muda wa alasiri katikati mwa nchi yetu itaendelea kuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, na joto kuwa la 30 mwa sehemu za kwenye na Kasongola. Sehemu nyingine kama mbele itaendelea kuwa la 30 na kwa 29 ili mjini Kampala pamoja na sehemu za kwenye Masaka na sehemu zote za kwenye kuzunguka ziwa la Victoria ile. Kufika mwa sehemu za kwenye magharibi itaendelea kuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, na joto kuwa 32 mwa sehemu za kwenye Kasese, kuwa 30 ile Masindi pamoja na Mbalala, lakini kwenye vizoja Kabale joto itakuwa la 26. Mashariki mwa nchi yetu itaendelea kuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, na joto kuwa 32 mwa sehemu za kwenye Soroti. Kufika Tororo pamoja na sehemu za kwenye Jinja joto itakuwa la 30. Kaskazini mwa nchi yetu itaendelea unyewe kuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, na joto kupanda juu sana kufika la 33 mwa sehemu za kwenye Karamoja ile Kotido na sehemu nyingine za kwenye Moroto. Sehemu nyingine za kwenye Gulu itaendelea kuwa la 32, na ile kwenye Jinja itakuwa la 32 na kitu gumu 32, lakini sehemu nyingine itakuwa la 31 ile Arua. Lakini kuendelea mwa sehemu hizo kuangalia miji kata duniani itakuwa hali la kuwa la jua kali sana mjini Beijing pamoja na sehemu za kwenye Cairo, na sehemu nyingine zote itakuwa jua kali sana na joto kuwa la 40 mwa sehemu za kwenye mjini Dubai, lakini Nairobi itakuwa la 25. Asante sana, tuonane kesho muda mwenyewe na mimi Makumbi hapa kwenye mtabiri.